of Neonatology. He is a consultant neonatologist at the Casa Street Hospital for Women, Colombo, and the current president of the Perinatal Society of Sri Lanka. Over to you, sir. Thank you, Priyanka. Thank you very much. Good evening, everybody. Welcome to the next update lecture on neonatal care. Can you all see this screen? Yeah, sir, we can see. Okay, right. Okay, right. Thank you again, everyone. I think there are about 104 participants. I'm very happy, and the number is increasing. So the topic is new approach to an extreme premature preterm baby. This is a fairly long talk, but I will try to cut it short as much as possible so that the practical important things are conveyed to the audience. I will try to use both languages during my talk. Please excuse me, I'm talking this after. I'm having some post-COVID symptoms, so my voice is upset. So please excuse me for that. So basically, next 45 minutes or maybe 1 hour, I'll be talking this presentation in 2 parts. So part 1, the bitter truth about the neonatal care in Sri Lanka. The part 2, what you should know and what we should do for our country to change this, what we call bitter truth in the neonatal care. So the start is actually not a happy start. And I request all of you to open your heart to the first part of this presentation. Right? And if you really feel sad and maybe a little bit of guiltiness within the first part of this presentation, then actually this presentation is meant for you. And start with a cry for the past, right? And then open your mind and the brain to the rest of the presentation, which is mainly the second part of this presentation. And make up your mind to change your attitude for a better care for babies and smile with them tomorrow. I'm referring to mainly premature babies in our country. So part 1. Who are we? We are strikingly different profession, all of us. Doctors, nurses, the midwives, and even the supportive care staff in the health sector. We are strikingly different kind of profession. And we do unmatched service to the society. There's no debate about it. There's no doubt about it. We do unmatched. අපි කරන සේවය වෙනත් සේවයක් එක්ක මැච් කරන්න බෑ. අපි වෛද්‍යවරු, එදෙහෙදියන්, මිඩ්වයිෆ්ලා සියලුම දෙනා ගත්තා. And we actually have an extreme rare opportunity to be able to give life to someone. So no other profession in the world has this opportunity. And we are paid, we know that, but our pay is negligible for the service that we give for the country. But we have to remember we do a noble service to the whole humankind. And I'm happy and delighted that I'm able to talk to you today about something important. So who are we again? You know that there are well accepted studies and levels of professions which are assessed in the world. There are 10 most respected professions in the world. And where are we with these 10 most respected professions in the world? And this is from the World Economic Forum, from a very recent document. And if you look at, and these are the 10 most respected and important professions in the world,
this document is from 2019. And you can see the doctors and the nurses. Actually, nurses means the nurses, midwife, everybody are included within the first 10 most respected professions in the world. So we can be happy about it. So we are slightly different group of people. Sorry, excuse me, sir. So slides are not moving. All right, sorry. Is it not moving? No, sir. What slide can you see now? The first slide, sir. Yeah. Why is that? Sir, no, you're not in this one, the slide moving. Can you see the slide moving? No? No, sir. Can you go to the presentation? So the slides are there, but Okay, I'll try again. Is it moving now? sorry, no, sir. No? No. If you can unshare and share again, probably it should work. Should I go back and it says sharing. Can you see my screen? Yes, sir. The screen is visible. If you can start the PowerPoint from the beginning. Yes, now it's fine, sir. So, Right. Is it moving now? yes. It's moving, right? Yes, sir. Okay, right. Sorry about that technical thing. So this is the second slide. Next 45 minutes, I'll be talking about two parts, part 1 and part 2. So slides are moving now. Yes, sir. Okay. So I was just telling you to open your heart to the first presentation, and then if you really feel sad and guilty about what you hear in the first presentation, first part, and this presentation is actually meant for you. The second part, you have to open your mind and pay your very careful attention to the second part, and then we change our attitudes for better care for babies and for a better smile with them tomorrow. So part 1, I was just telling who are we. We are strikingly different professions. I'm just rushing through because I have already mentioned about these things. And we do unmatched service to the society, and we have an extremely rare opportunity to be able to give life to someone. And but we do a noble service to the humankind. And I was talking about the 10 most respected professions in the world, and this is a paper or the document from World Economic Forum in 2019, and these are the 10 out of all these 10 most respected important professions in the world by 2019. You can see the doctors and the nurses, and nurses means it includes midwives as well, and we are included in the first 10 most respected professions in the world. So we can be happy about it, and we are I repeat, we are a kind of a exceptional profession in the world. We means all the doctors, nurses, midwives, and the all healthcare professionals. But that's where we stopped. Unfortunately, we cheat. I'm sorry to use this word cheat. And we have been cheating for decades in terms of neonatal care, especially in Sri Lanka. And we are cheating ourselves, and we are cheating families of our babies, and we are cheating our local society, and we have been cheating the international platforms as well. And most of all, we are cheating our babies. Why am I saying that? So how many babies are dying in globally?
When you look at the situation in 1970s, nearly 200 babies died for 1,000 live births. Now, this is what is called neonatal mortality rate. අපි කතා කරන neonatal mortality rate එක අපි දන්නවා දියුණු රටවල් වල neonatal mortality rate එක අඩුයි. developing countries වල ටිකක් වැඩි. ලංකාවෙත් අපි දන්නවා අපි හිතන් ඉන්නේ සමහරකට 5ක් 6ක් වගේ කියලා හිතනවා 1000ක් උපදිනකොට මැරෙන ගාන තමයි අපි කියන්නේ neonatal mortality rate කියලා. 1870 වගේ වෙනකොට neonatal mortality rate එක මේ අපේ නෙමෙයි ලංකාවේ නෙමෙයි ආසියාවේ නෙමෙයි අපි දැනට ඉතාමත්ම දියුණුයි කියලා සැලකෙන යුරෝපයේ 1000ක් උපදිනකොට 20ක් විතර වගේ මැරලා තිබුණා. එතකොට now we have data from 1990. From 1990, this graph explains how the global neonatal mortality rate has progressed or improved. You can see that by 1990, the global means overall. මුළු ලෝකෙම ගත්ත සමස්තයක් විදිහට neonatal mortality rate එකට මොකද උනේ කියන එක තමයි මේ ප්‍රස්තාරයෙන් පෙන්නන්නේ. ආසන්න වශයෙන් 1990 වෙනකොට 30ක් 35ක් 40ක් අතර ප්‍රමාණයක් මැරෙනවා 1000කට. මේ අන්තිමටම මේ graph එක the end of this graph is close to 2020. 2020 වගේ වෙනකොට මුළු ලෝකෙම ගත්තොත් global neonatal mortality rate එක සාමාන්‍යයෙන් 18කට වඩා ටිකක් අඩු වගයක් කරගන්නවා. ඒක තමයි දැනට අපි ඉන්න තැන. එතකොට ලංකාවේ ශ්‍රී ලංකාවේ so this is the data available, official data available for Sri Lanka. And we know that this is highly underestimated, but it's okay. 1960, our neonatal mortality rate is about 40, which means we lost 40 babies for 1,000 live births. And it has been coming down. By 2020, we assume our neonatal mortality rate is somewhere around 4 to 5. So which means we lose about 4 to 5 babies for 1,000 live births. But we know that this is not a really accurate figure. So when you look at the neonatal mortality rate in some of the countries by 2021, so this is the latest data, and we can see UK is about 2 to 3 neonatal mortality. එංගලන්තේ එක්සත් රාජධානියේ දරුවෝ 1000ක් උපදිනකොට දරුවෝ 3 දෙනෙක් අතර ප්‍රමාණයක් තමයි මැරෙන්නේ. USA වල ඊට වඩා පොඩ්ඩක් වැඩි. කැනඩා වලත් ඒ වගේ. ෆ්‍රාන්ස්, ෆින්ලන්ඩ් වල ඊටත් අඩුයි. අයිස්ලන්ඩ් වල එක්කෙනෙක් විතර වගේ තමයි neonatal mortality. ජපාන් වලත් අඩුයි. ජපාන් වල ඇත්තටම 1000ක් උපදිනකොට එක දරුවෙකුට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි මේ යන්නේ. ජපානයේ තමයි ගොඩාක්ම හොඳම neonatal mortality rate එකක් තියෙන මේ ප්‍රදේශය ගත්තොත්. ඒතකොට ලංකාව මේක තියෙන්නේ කොතනද? මේක දිහා බලුවම අපිට පේනවා අනිත් රටවල් එක ලංකාවත් අපි ඉතාමත්ම හොඳ තැනක ඉන්නවා. ඒ ගැන අපි සතුටු වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපේ සෞඛ්‍යයට අපි ස්තුති කරන්න ඕන, රජයට ස්තුති කරන්න හැම රජයකටම හැම දෙනාටම ඕගොල්ලෝ අපි හැමෝගෙම මහන්සිය ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි මෙතන මේ අගය තියෙන්නේ. මේක අපි කිව්ව ඉස්සර 4ක් 5ක් විතර වගේ කියලා. අපි දන්නවා ඒක ටිකක් ඊට වඩා වැඩි. but දකුණු ආසියාවේ අග්නි දිගාසියාවේ අනිත් රටවල් ගත්තාම ලංකාවේ ඉතාමත්ම හොඳ තැනක ඉන්නවා. නමුත් මේ හොඳ තැනින් තවත් ඉතාමත්ම හොඳ තැනකට අපිට මේ ජපානය වගේ තැනට යන්න බැරි වුණත් අඩුම තරමේ ඇමරිකාව, එංගලන්තය, කැනඩාව වගේ තැනකට යන්න බොහොම පහසුවෙන් යන්න පුළුවන්. ඒ යෑම තුලින් දරුවන්ගේ මරණ සංඛ්‍යාවේ සැලකිලි ප්‍රමාණයක් අඩු කරන්න අපිට බොහොම පහසුවෙන් පුළුවන්. So neonatal mortality rate එක වෙනත් විදිහකට ගත්තොත් මේ Family Health Bureau එකේ WHO එක ඒ report කරපු විදිහ ගත්තොත් මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ 2015 16 මේ ටිකේ. අපි දන්නවා අර ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ පෙන්නපු අගයන්ට වඩා වැඩි ටිකක්. මම මේවා පහුගිය කාලේ පෙන්නුවා. 5ක් 6ක් විතර වගේ අගයක තමයි අපි හිතන් ඉන්නේ මේ අවුරුදු ගානම තුල. නමුත් අපි Perinatal Society එකෙන් කරපු සර්වේ එකකින් අපිට දැනගන්න හම්බුණා 2021 එකේ අපේ neonatal mortality rate එක අපි හිතන් ඉන්නවට වඩා ටිකක් වැඩි. ඒ කියන්නේ අපිට 8ක් 9ක් අතර දරුවන් ප්‍රමාණයක් මැරෙනවා දරුවන් 1000ක් උපදිනකොට. So our neonatal mortality rate is about
8 to 9 per 1000 live birth. So මේක කොහොමද අපි වෙනස් කරගන්න කියන එක තමයි බලන්න. So reality versus fake. So neonatal mortality rate 4 per 1000 live birth for international agencies, but reality we know it's more than 9. මොකක්ද හේතුව ඒකට? අපි we are cheating with our numbers, we are cheating with reporting, and we are ignorant in counting our deaths. මේකට සහභාගී වෙලා ඉන්න 136 දෙනෙක් ඉන්නවා මේ 136 දෙනා ලංකාවේ නොයෙකුත් රෝහල් වල වැඩ කරන අය. ඔබ හැමදෙනාම දන්නවා සමහර වෙලට සති 22 23 24 දරුවෙක් ලේබර් රූම් එකේ හම්බෙලා එයාට උපකාර කරන්න නැතුව එයා මැරුණොත් එයා අපි report කරනවද නැද්ද කියන එක අපි හදවතින්ම දන්නවා. ඒක හන්ද තමයි මේ වෙනස අපි දකින්නේ. So I request you to close your eyes for a moment, all of you. And at this point in time, what is your attitude towards a baby born at 26 weeks of gestation? වෙනත් ආකාරයකින් කියනවා නම් S2 වහගෙන හැමෝම මොහොතකට හිතන්න මේ වෙලාවේ සති 26 බබෙක් දරුවෙක් ලැබෙනවා නම් අම්මා කෙනෙකුට ඒ දරුවා ගැන සති 26 දරුවා ගැන S2 පියාගෙන අවංකව හිතන්න ඔබගේ හිත තුල තියෙන ආකල්පය මොකද්ද? සති 26 බබෙක් ගැන. මම කියන්නේ සති 22වත් 23වත් නෙවෙයි. මම කියන්නේ සති 26 දරුවෙක් ගන්න උදාහරණයක්. Is it an abortion? මොකද්ද? අපේ හිතේ ඉන්නේ මොකද්ද? වැඩක් නැහැ. සති 26යි abortion එක. Not easy to say. බේර ගන්න එච්චර ලොකුවට පුළුවන් කමක් නැහැ කියලාද හිතෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් not worth trying. මේකට උත්සාහ කරන එක වැදගත්. රිසසිටේට් කරනවද, NICU ඇඩ්මිට් කරනවද, අපි ප්‍රතිකාර දෙනවද, ඒ කරන එකේ තේරුමක් තියනවද? එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට හිතනවා some chance of survival. බේර ගන්න පුළුවන් වෙයි. ටිකක් මොන හරි chance එකක් තියෙ survival. එහෙම නැත්නම් කාට හරි හිතනවද නෑ වැඩි හරියක් බේර ගන්න පුළුවන්. 26 දරුවෙක්ගේ වැඩි ප්‍රවණතාවයක්, වැඩි ඉඩකඩක්, වැඩි ප්‍රතිශතයක් තියෙනවා බේර ගන්න කියලා හිතනවද ඔයගොල්ලෝ කාට හරි? එහෙම නැත්නම් මම මේ piece of cake කියලා දාලා තියෙන්නේ ඒක මම හදාගත්ත වචනයක්. piece of cake කියලා කියන්නේ අපිට බොහොම පහසුයි කියන අර්ථය. අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ සති 26 කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම අපි අවශ්‍ය ප්‍රතිකාර දීලා අනිවාර්යයෙන්ම බේර ගන්න පුළුවන් දරුවෙක්. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට මොකද්ද මේ හැඟීම ඔය S2 වහගත්ත අතරේ වගේ ඔබගේ හිතට දැනුම් හැඟීම මොකක්ද? What is your feel? What was your attitude towards this 26 weeks example baby which I am presenting now? Right. So I'm ashamed. ඒ කියන්නේ මම මේ ප්‍රශ්නේ මේ සති 26 බබා ගැන ඕගොල්ලන්ගේ තියෙන ආකල්ප මොකක්ද කියලා මම ආකල්ප ටිකක් ඉදිරිපත් කිරීමට මේ අවස්ථාවේ මේ 2022 එහෙම ප්‍රශ්නයක් මේ වගේ participants ගානක් ඉන්න professional crowd එකකින් අහන්න වෙච්ච එක ගැන මම ඇත්තටම ලැජ්ජ වෙනවා. හේතුව මම අවුරුදු 11ක් නියෝනේටොලොජිස්ට් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කළා. අවුරුදු 11ට පස්සේ සති 26 බබෙක්ගේ ගැන සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයේ තියෙන ආකල්ප මොකක්ද කියලා මම අවුරුදු 11ට පස්සේ අහන්න වෙන එක ගැන මම දුක් වෙනවා. නමුත් ඒක තමයි ඇත්ත. ඒක තමයි අපි වෙනස් කරන්න ඕනද. ලෝක දිහා ගත්තොත් when you look at the world trend, now the world trend, this is 10 to 15 years ago, 10 to 15 years before. මේව තමයි දැනට අපිට හම්බ වෙලා තියෙන බලා ගන්න තියෙන රිෆර් කරන්න තියෙන data. ලෝකේ ගොඩාක් දියුණු රටවල් වල ඒගොල්ලෝ පරීක්ෂණ කරලා බලලා තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ සති අඩු වයසේ දරුවන්ගේ survival rate එක කොහොමද. ඉතින් මේවා ජාත්‍යන්තරව පිළිගත්ත ජාත්‍යන්තරව ඉතාමත්ම කීර්තියටපත් වෙච්ච ස්ටඩීස්. මේ සමහර ඒවා ගොඩක් ඒවා දාන්න මේ එපිකියෝ ස්ටඩි කියන එක ඊට පස්සේ එපිපේජ් ස්ටඩි, එක්ස්ප්‍රෙස් ස්ටඩි මේක ෆ්‍රාන්ස් වල, ස්වීඩන් වල, එංගලන්තේ, ජපානයේ ඊට පස්සේ සිංගප්පූර්, තායිවාන්, ඇමරිකාවේ ඒවයි කරපු ස්ටඩීස්. දැන් මේකෙන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා සති 22 ඉඳන් සති 28ට යනකම් දරුවන්ගේ survival rate එක කොහොමද අනිත් රටවල් වල. මම නැවතත් මතක් කරනවා I just want you to remember this data about 10 to 15 years ago. Not now. Not the data from 2020 or
2022. So the things have changed. ගොඩාක්ම නෙමෙයි මීට වඩා යම් කිසි ප්‍රමාණයකට තවත් මේවා දියුණු වෙලා තියෙන ලෝකෙ. එතකොට මම උදාහරණයකට ගත්ත සති 26 දරුවා ගන්න. 26 weeks දරුවෙක් ගත්තොත් ලෝකේ අනිත් රටවල් වල මොකද වෙන්නේ සති 26 දරුවෙක්ට? ඔයගොල්ලන්ට පේන සති 26 දරුවෙක් ගත්තොත් මේ හැම රටකම සර්වයිවල් එක 70%කට වඩා වැඩි. අපි දන්නවා ජපාන කියන්නේ ගොඩාක්ම ඉහළින් ඉන්න රටක්. හැබැයි සති 25ට නිකන් විතරයි තියෙන්නේ. සති 25 දරුවන්ගේ සර්වයිවල් රේට් එක 85ක් විතර වගේ යනවා ජපානයේ. එතකොට මේ අපි හැමෝම කතා කරන හැමෝම දන්න එංගලන්තය ගත්තොත් 75ක් විතර වගේ ජීවත් වෙනවා සති 26 දරුවෝ. ඇමරිකාවේ 80කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ජීවත් වෙනවා සර්වයිවල්. එතකොට මම නැවතත් කියනවා ලෝකයේ අනිත් රටවල් ගත්තොත් දියුණු රටවල් ගත්තොත් සති 26 බබෙක් උදාහරණයක් ගත්තොත් ආසන්න වශයෙන් 80ක් විතර වගේ දරුවෝ ජීවත් වෙනවා. මේ අවුරුදු 10කට 15කට කලින්. එතකොට ඊට වඩා අඩු gestation දිහා බැලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට යම්කිසි අවබෝධයක් just to give you a rough idea what is happening out of this well. We are in a well. So we have to look out of our well. කොහෙද අනිත් රටවල් වල අනිත් තැන් වල කොහොමද වෙන්නේ කියලා. මේ මම උදාහරණයක් ගත්තේ එපිකියෝ කියන ස්ටඩි එක විතරයි එංගලන්තේ කරපු. සති මේ 2006 වෙද්දි මේක අවුරුදු 15කට කලින් 2006 වෙද්දි සති 23 බබාලා 19ක් 19ක් ජීවත් වෙනවා. සති 24 බබාලාගෙන් 40ක් ජීවත් වෙනවා. සති 25 බබාලාගෙන් 66ක් ජීවත් වෙනවා. මීට අවුරුදු 15කට කලින්. ඒතර මේ අගයන් මීට වඩා මේ වෙනකොට යම් කිසි ප්‍රමාණයකට දියුණු වෙලා තියෙනවා. අපි දන්නවා ඒක වෛද්‍ය විද්‍යාවේ දියුණුවත් එක්ක අපි පොඩ්ඩක් දියුණුව කරක් වුණත් අපිට වඩා ටිකක් වේගයෙන් ඒ රටවල් වල මේවයි දියුණු බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ වැදගත් දේ තමයි ජීවත් වුණාට හැමෝටම තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ අඩු ගෑස්ට්‍රේෂන්ස් වල ළමයි ජීවත් වුණාට ඒගොල්ලෝ කොච්චර හෙල්දිද කියලා. අපිට ජීවත් කරාටම විතරක් වැඩක් නැහැ. ඒ හැම දරුවෙක්ම නිරෝගී වෙන්න. නියුරොලොජිකල් ඉන්ටැක්ට් වෙන්න. අපි දන්නවා සෙරිබ්‍රල් පෝල්සි වගේ මන්ද බුද්ධික දරුවෙක් බිහි කරලා වැඩක්. මම නැවතත් ගන්නම් I'm still taking the 26 weeks gestation. So this is again what is called EPICO, the famous study, outcome evaluation in 2006 cohort. 2016 ඉපදිච්ච සති 26 බබාලා. ඒතර මම කිව්වා ආසන්න වශයෙන් 80ක් විතර වගේ මේ දරුවෝ ජීවත් වෙනවා. ඒ ජීවත් වෙච්ච 80%න් මේ සුදු පාට ටිකේ පේන්නේ no impairment. No impairment. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ අතිශයින්ම healthy, අතිශයින්ම නිරෝගී. ඒගොල්ලන්ට මොනම විදියකවත් ආබාධයක් නැහැ. සති 26යි ඒ 26 බබා දරුවන්ගේ 90%ක්ම නිරෝගී. ඒකයි වැදගත්. එතකොට ඒ රටවල් වල අඩු gestation වල අඩු වයසේ ඉතාමත්ම අඩු නොමේරු දරුවන් බේරනවා විතරක් නෙමෙයි මේ බේරන දරුවන්ගේ අති බහුතරයක් majority of them are healthy. They are neurologically intact and they are absolutely normal. And there's a certain percentage they have various degrees of grades of disabilities. That's acceptable and we know that. So what about us? Sorry. So gestation specific mortality in Sri Lanka. So this is the study that we did in 2021 and I'm only looking at the 26 and 30 weeks gestation. So this is the gestation specific mortality. මේ මැරෙන ප්‍රමාණය. මම ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුවේ අර රටවල් වල ජීවත් වෙන ප්‍රමාණය. දැන් අපේ සති 26 දරුවෝ ගත්තොත් 60%කට ආසන්නව මැරෙනවා. සති 26 60%ක් විතර මැරෙනවා. අනිත් රටවල් ගත්තොත් දියුණු රටවල් ගත්තොත් සති 26 දරුවන්ගේ 80%ක් විතර වගේ ජීවත් වෙනවා. අපේ 60%ක් විතර මැරෙනවා. සති 27 28 29 30 ඒ ටික ගත්තත් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් we are losing a significant percentage of babies. I'm not talking about 23 24 25. We need to talk about them, but for the moment I'm not talking about this extreme gestation, but I'm just taking 26 and 30 weeks, and you can see we are losing quite a lot of premature babies. And it's very sad to see
Now look at 29 weeks, 28 weeks. We are losing more than quarter of our babies. More than quarter. සති 28 29 දරුවන්ගෙන් උපදින ලංකාවේ හතරෙන් එකකට වඩා මැරෙනවා. හතරෙන් එකකට වඩා මේ එක දරුවෙක්වත් මැරෙන්න මරණයට පත් විය යුතු දරුවන් නෙවෙයි. අපේ තියෙන පහසුකම් අනුව අපිට මේ හැම දරුවෙන්ම බේරන්න පුළුවන්. 90%කට වඩා බේරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මම කිව්වේ අපි ඇඳිය යුතු කාරණයක් කියලා. So can you accept it? So roughly going through සති 26 බබාලගෙන් 59ක් මැරෙනවා. සති 27 බබාලගෙන් 37ක් මැරෙනවා. සති 28 26ක් විතර මැරෙනවා. සති 29 30ක් මැරෙනවා. So true, we are late, but can't help. Now we have to act. The past is gone. The future is today, not tomorrow. We have to act today. So this is why we are doing this kind of education. මෙහෙම ඔයගොල්ලෝ එකතු කරගෙන ගන්නන්නේ මේ ඇරලා මේ දේවල් අපි සාකච්ඡා කරන්නේ අපි එක කණ්ඩායමක් විදිහට. මේක වෛද්‍යවරයෙකුටවත් විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙකුටවත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයටවත් කාටවත් තනියම කරන්න පුළුවන් දෙයක්. මෙතන වැදගත්ම කොටස තමයි මේ සහභාගී වෙලා ඉන්න ඕගොල්ලෝ. I'm very happy. I can see 152 participants. ඕගොල්ලන්ට තමයි වෙනස කරන්න පුළුවන්. අපි හැමෝම එකට අත්වල වැදගත්තොත් මේ වෙනස කරන්න පුළුවන්. So we'll start the game today, and you all are the game changers. Right? Act today, and by 2025, right? And by 2025, we can achieve our targets. I can guarantee. But you have to be with us. We have to work as a team and take it positive, and be mindful. Change your attitudes. So part 2. So now open your mind and the brain, and I hope you all will remain awake. Make a කොහොමද වෙනස් කරන්නේ? So what can we do? Now it's very clear that we are losing a lot of preterm babies. We are losing a lot of preventable deaths. We are having a lot of preventable deaths. And please remember, it's not like a baby who is a term baby who is born in a very bad condition at birth, maybe because of hypoxic ischemic encephalopathy, who is absolutely sick. It's not a baby who has meconium aspiration, pulmonary hypertension. It's not a baby with diaphragmatic hernia. They all are sick babies. Most of the term babies we are losing in our country, they are not healthy babies. Most of them are sick babies. But when you look at our preterm population, they are absolutely healthy. They are healthy, but just they are preterm, and we need to change our attitudes towards them, and we can save them. Right. So the past will forgive us. I'm sure the future will not forgive us, any of us, if you do not take it serious today and do the changes today and make it a better day for premature babies for tomorrow. So the technology in neonatology, we have most of the essential technology except what we call blended humidified warm gas for resuscitation. I will come to that in a minute. Proper TPN, 100% TPN we don't have, but probably we don't need it to manage all these 26 weeks and above babies. If you can have, that's good, but still we can manage. It is not the reason for losing these babies, not because of TPN, because of other reasons. So without TPN, we can still save their lives, but their nutrition, we have some problems, but it's not the reason for the high mortality in premature group. And proper transport system and bed surveillance system, we don't have it properly, and we don't have proper facilities for ECMO, and also quality drugs, especially antibiotics and antiseptics. We have some issues. So these are some issues in our setup, but still we can manage. And we are further lacking change in attitudes. So this is what we have to take very seriously, and there's no money involved in this. There's no cost for this to change the attitudes. You need to change your attitudes. I need to change my attitude. Not only us, both obstetricians, obstetric team,
as well as neonatal and pediatric teams, we have to change our attitudes. And we need structured training, education, and continuous medical education for our team, nurses, doctors, consultants, everybody. So this is why we are doing it as a part of it. And we need structured program for premature deliveries and look after premature babies, which we are starting from next month from province to province through the Perinatal Society. And we need continuous data audits and researchers, which are very poor at the moment, but we need to address these things. So number one, change your attitudes. Now, less than 28 weeks, අපි හැමෝම දන්නවා by definition abortion. ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවනේ. සති 28ට වඩා අඩු දරුවෙක් හම්බ වෙනවා නම් අපේ රටේ තියෙන අර්ථ දැක්වීම අනුව ඒක abortion එකක්. හැබැයි එතන ඒකම තමයි එකම ප්‍රශ්නේ මේ attitude change කරගන්න අපිට බැරි වෙලා තියෙනවා. ඒක definition එකක් විතරයි. This is only a definition. But do you know the definition for abortion for other countries like developed countries? Less than 22 weeks. අනිත් developed countries වල දියුණු රටවල් වල abortion කියලා define කරන්නේ සති 22කට වඩා අඩු. අපේ සති 28කට වඩා අඩු නම් අපි කියන්නේ abortion. එතකොට සති 27 දරුවෙක් අම්මා කෙනෙක් pregnant අම්මා කෙනෙක් hospital එකට ආවොත් අඩුම තරමින් ඒ අම්මාව admit කරන්නේ antenatal ward එකට admit කරන්නේ. By definition, rules and the regulations and admit කරන්නේ gyn ward එක, gynae ward එකට. එතකොට සමහර වෙලාවට මේ සති 26 27 28 සමහර වෙලාවට 23 24 දරුවෝ deliver කරනවා gyn ward එක. සමහර වෙලාවට මේක abortion එකක් කියලා neonatal team එකට කියන්නේ නැහැ. මේක තමයි තිත්ත ඇත්ත. ලංකාවේ ඇතුලේ තියෙන තිත්ත ඇත්ත. මේක මම කියනකොට තමන්ට හිතන ඇති ඔව් අපිත් එහෙම කරනවා නේද? මම කියන්නේ හැමතැනම කියලා. නමුත් එහෙම කියලා නැත්නම් ගොඩක් තියෙනවා. නමුත් අපිට තේරුම් ගන්න ඕනේ තමයි any gestation definition පැත්තක any gestation is a live birth. එතකොට සති 28කට වඩා අඩුවෙන් හම්බ වෙන දරුවෙක් abortion definition එක උනාට අපි ආ abortion කියලා යාට දෙන ප්‍රතිකාර යාට දෙන උදව් යාට දෙන අවධානය අඩු කරන්නේ නැහැ. අඩු කරන්න යුතු නැහැ. එහෙම කරොත් තමයි අපේ දරුවෝ නැති වෙන්නේ. මම happy to tell you that we are going to change this definition for Sri Lanka, especially through the Perinatal Society, and we are going to change it to less than 24 weeks very soon. So our definition for abortion will be less than 24 weeks of gestation in the near future. So then probably people will have better or positive attitudes towards babies at least about 24 weeks of gestation. සති 22 23 දරුවෝ ගත්තොත් අපි දන්නවා ඒක අමාරුයි. That is something that we all have to accept. 22 23 weeks babies, they are difficult. Their lungs are not mature, lungs are not developed, so it's not easy to save them. And 24 25 weeks reasonably manage කරන්න පුළුවන්, සල්කේතු ප්‍රමාණයක් ජීවත් කරන්න පුළුවන්. ඒ දරුවන්ගේ තියෙන අනිත් සංකූලතා සහ විශේෂයෙන්ම හොඳ උපත් බරක් තියෙනවා නම් ජීවත් කරවීමේ හැකියාවේ ඉඩකඩ වැඩි. සති 26ට වඩා වැඩි නම් මම සති 26 ගත්ත එකයි හැම උදාහරණයකට. More than 90% can be saved. සති 26 දරුවෝ කියන්නේ සති 26 දරුවෝගෙන් 90%කට වඩා පහසුවෙන් ජීවත් කරන්න පුළුවන් අපේ රටේ මේ දැනට තියෙන පහසුකම් එක්ක. එතකොට අපි දන්නවා සති 26 කියන්නේ by definition abortion, but those babies can be saved with reasonable neurology more than 90%. අපි එතෙන්ට යුතුයමයි. එතෙන්ට එන්න අපේ mindset කරන්න තමයි මේ උපරිම මහන්සිය අපි ගන්න. So what is new? මොනවද අපිට කරන්න පුළුවන් මේ දරුවෝ බේරගන්න? What can we do for premature babies? So what is happening in the rest of the world? And even not only us, even the developed countries are still struggling to bring down their neonatal mortality, especially premature mortality, further down. So, එකට කරපු එක හොඳ ඉතාමත්ම සාර්ථක වැඩසටහනක් තමයි මේ preterm කියන වැඩසටහන. ඒකට කියන්නේ perinatal excellence in reducing injury in premature preterm birth. ඒකෙදි මේක එංගලන්තේ කරපු වැඩසටහනක්. මේක තමයි දැනට ලෝකේ කරපු එකම
හරියට organize කරපු structured proven program to reduce neonatal mortality rate due to prematurity. මේක හරියම සරලයි. පහසුවෙන් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හන්දා අපිත් මේ ක්‍රමවේදය අනුගමනය කරන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. මේකේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ patient outcome neonatal mortality and morbidity 50%කින් අඩු කරන්න. COVID කාලයේ ඇතුළත තමයි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පටන් ගත්තේ. ඉතාමත්ම අපහසුයෙන් මේ පැන්ඩමික් එකත් එක්ක එංගලන්තේ එක්තරා නෙට්වර්ක් එකක මේ වෙස්ට් ඔෆ් ඉංග්ලන්ඩ් කියන නෙට්වර්ක් එක පටන් ගත්තේ. ඒකෙදි ඒගොල්ලන්ගේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඉතාමත්ම සාර්ථක ප්‍රතිඵල පෙන්නලා තියෙනවා. ඒක මොනවද මේ කරන්නේ? It's a simple package and actually we are reproducing the same package from the UK program. So I have asked for permission from them. This team මේ preterm project එක කරන team එක මාත් එක්ක ඉතාමත්ම ළඟින් සම්බන්ධ වෙලා වැඩ කටයුතු කරන මේ දවස්වල මොකද ඒගොල්ලෝ කැමති අපිට උදව් කරන්න මේ දේවල් ලංකාවෙත් implement කරලා ලංකාවටත් මේ උදව්ව දෙන්න ඒ team එක බොහොම කැමැත්තෙන් ඉන්නවා. ඒකත් මම මේ ඒගොල්ලන්ගේ material තමයි ඔයගොල්ලන්ට උගන්වන්න පාවිච්චි කරන්නේ. ඒතකොට මේ program එකේදී පාවිච්චි කරන දේ තමයි 11 interventions 11ක් තියෙනවා. ඒ 11 interventions තමයි මේක පෙන්වන්න කරන්නේ. Place of birth. දැන් premature දරුවෙක් උපදිනවා නම් සති 26 27 ඒ වගේ අඩු වයසින් 24 25 වෙන්න පුළුවන්. අම්මා කෙනෙක් labor pain එකක් එක්ක આવොත් suspected premature labor එකක් නම් ඒ දරුවා deliver කරන්න ඕන පහසුකම් තියෙනවා. ඒක තමයි පළවෙනිම intervention. The first intervention. The place of birth. Right. So 11 interventions. And first one, the birth in the right place. මේක අපිට පහසුවෙන්ම කරන්න පුළුවන් එක. අපි දැනගන්න ඕන කාරණේ තමයි ඕගොල්ලෝ හැමෝම දැනුවත් වෙන්න ඕන කාරණේ තමයි අපි විතරක් නෙමෙයි මම උත්සාහ කරනවා කමියුනිටි එක මහ ජනතාව සොසයිටි එක දැනුවත් කරන්න. තමන්ගේ ගර්භය මෝරලා නැත්තම් විශේෂයෙන්ම සති 28ට වඩා අඩු ගර්භයක් නම් තියෙන්නේ තමන්ට යම්කිසි අපහසුතාවයක් තියෙනවා නම් ළඟම තියෙන රජයේ රෝහල් නෙමෙයි යායුත්තේ ළඟම තියෙන ප්‍රධානම රෝහල්. ඒ කියන්නේ සති 28 වගේ බලා ගන්න නියෝනේටල් යුනිට් එකක් තියෙන පහසුකම් තියෙන තැනකට තමයි යන්න ඕනේ. ඒකෙන් හොයාගෙන තියෙනවා මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ තියෙන උපදේශ තමයි විශේෂයෙන්ම එංගලන්තේ සති 27ට වඩා අඩුයි නම් හරි උපද්වර ස්කෑන් වලින් පෙන්වන බර ග්‍රෑම් 800ට වඩා අඩු නම් එහෙම නැත්නම් සති 28ක් මල්ටිපල් ප්‍රෙග්නන්සි එකක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රධාන රෝහලක මේ ඩිලිවරි එක කර යුතුයි. අපි දන්නවා කුංචි බේස් හොස්පිටල් එකකට ගිහිල්ලා එතන ලේබර් රූම් එකකට ගිහිල්ලා ඩිලිවර් කරලා අවශ්‍ය පහසුකම් නැතුව ගොඩාක්ම දුර්වල මට්ටමින් ඇම්බියුලන්ස් එක දාලා ආපහු වෙන ඊළඟට තියෙන ප්‍රධාන මහ රෝහලට යවුවට ඒ දරුවා බේර ගන්න එපා. යවනවා නම් ප්‍රධාන මහ රෝහලට ගර්භාෂයේ ඇතුළේම අම්මත් එක්ක යවිය යුතුමයි. අපි ඒකට කියනවා ඉන් යුටරෝ ට්‍රාන්ස්ෆර් කියලා. එතකොට පණිවිඩය තමයි හැම වෙලාවෙම ඉන් යුටරෝ ට්‍රාන්ස්ෆර් එකට අපි උනන්දු වෙන්න ඕන. ඉන් යුටරෝ ට්‍රාන්ස්ෆර් එකක් එන්න අහනවා නම් කරුණාකරලා ඒක බෑ කියන්න එපා. ඒකට ඉඩ නෑ කියන්න එපා. ඒ ඉන් යුටරෝ ට්‍රාන්ස්ෆර් එක ගන්න අපි හැමෝම වගකීමෙන් කටයුතු කරන්න ඕන. සමහර වෙලාවට අපිත් සමහරලාට හිතනවා අපිට අපි එහෙම නොකරනම් හොඳයි කියලා. NICU එකේ බෙඩ්ස් නැත්තම් ඉන් යුටරෝ ට්‍රාන්ස්ෆර් එකක් එන්න අහනකොට අපි සමහරලාට අපිට ඉඩ නෑ කියලා කියනවා. නමුත් අපි තේරුම් ගන්න ඕන දේ තමයි ඉන් යුටරෝ ට්‍රාන්ස්ෆර් එකක් එවන්න අහන්නේ එතන ඒ දරුවා බේර ගන්න බැරි හන්ද. ඒතකොට ඒ දරුවා එතන බේර ගන්න බැරි දරුවා එහෙම මැරෙන්න දෙනවද එතන? එහෙම නැත්නම් අපිට NICU බෙඩ් එකක් නැති වුණා අපි මෙතන ගෙනල්ලා මෙතන ඩිලිවර් කරලා ස්ටැබිලයිස් කරලා ඊට වඩා හොඳ ආරම්භයක් දීලා අපිට ඉඩ නැත්තම් අපි තැනක් හොයලා හොඳ තැනකට ආරක්ෂාකාරීව යවනවා. ඒක තමයි වැදගත්. ඒක හන්ද කරුණාකරලා මම මේක අවස්ථාවක් කරගන්න. NICU බෙඩ්ස් නැති වුණාට ඉන් යුටරෝ ට්‍රාන්ස්ෆර් එකක් එන්න අහනවා නම් ඒකට පුළුවන් තරම් උදව් කරන්න අපි උත්සාහ කරනවා. මොකද ඒ එවන තැන ඩිලිවර් කරලා ඒ දරුවා මැරෙනවා කියන එක අපිට සහතිකයි. නමුත් අපි බලන්න ඕන පුළුවන් තරම් ඉන් යුටරෝ අරගෙන හොඳ තැනක ඩිලිවර් කරලා ජීවත් කරන්න. ඒකේ ප්‍රතිඵල ඉතාමත්ම වැඩි. මේවට ගොඩක් උදාහරණ තියෙන මේවට ගොඩක් there are a lot of scientific evidence. I'm not going to go into detail because of the timing. There are a lot of literature to prove that in utero transfer will save
lot of lives in premature babies. Right? So how do they do that? Accurate prediction of the premature labor. So ඒකට මම වැඩි කතා කරන්න යන්නේ obstetrics කැලලක් හන්ද. එතකොට අම්මා කෙනෙක් ආවොත් ඉස්සෙල්ලාම අපි diagnose කරන්න පුළුවන් වෙනවනේ මේ අම්මා premature labor එකේ ඉන්නවා කියලා. ඒ diagnose කරගත්තට පස්සේ තමයි අපි in vitro transfer එකක් කරන්නේ. එතකොට දැනට අපේ රටේ තියෙන තත්ත්වය අනුව එහෙම diagnose කරගන්න බැරි නම් සැකයි නම් අපි අනිවාර්යෙන්ම ඊළඟ ප්‍රධාන රෝහලට කල්ැතුව මාරු කරන එකෙන් ඒ දරුවාගේ ජීවිතය බේර ගන්න පුළුවන්. සමහරට ලේබර් එකේ නෙවෙයි නම් ඉන්නේ. එතන යවන තැනින් ඇසස් කරලා අපහු ගෙදර යවන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ක්‍රමවේදය නිසා because of this concept of delivering at the right place, it helps if the baby is not delivered in the right place, it increases 2 to 3 fold risk of severe brain injury. Brain injury වෙන එක දෙතුන් ගුණයකින් වැඩි වෙනවා කියලා පැහැදිලිවම හොයන් තියෙනවා නියම තැන ඩිලිවර් කරේ නැත්තම්. එහෙම නැත්නම් නියම තැන ඩිලිවර් කරන්නේ නැතුව අපි පස්සේ ඩිලිවර් කරාට පස්සේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කරනවා නම් ඒක ස්නායු වලට හානි වෙන ප්‍රමාණය දෙතුන් ගුණයකින් වැඩි වෙනවා. මරණ ප්‍රමාණය 1.3 times වැඩි වෙනවා කියලා හොයාගෙන තියෙනවා මරණ ප්‍රමාණය. ඒකට පැහැදිලිවම පේන කාරණාවක් තමයි ප්‍රීමැචුවර් බබෙක් ඩිලිවර් කරනවා නම් ඒ දරුවා සුදුසු තැන ඩිලිවර් කරන්න ඕනේ. මේක අපි හැමෝම දැනුවත් වෙන්න ඕන කාරණයක්. අපිට පහසුකම් නැත්නම් අපි සුදුසු තැනට කල්ැතුව යැවීම ඉතාමත්ම වැදගත්. So දෙවෙනි එක antenatal steroid. Then I know there are a lot of midwives, nurses participating in this forum. I doubt whether there are people from the obstetrics. I hope probably obstetrics contribution is less, probably all neonatal. But at least we should know the effects and the importance of giving antenatal steroid. So this is the second intervention. Now these interventions are not new. Now giving antenatal steroid, I'm sure all of you know, that's very clear and it's known to everybody. But how many times we forget and make sure not to miss it. And the antenatal steroid should be given to all babies less than 34 weeks of gestation. And if expected to give birth within 7 days. And then if the mother has not been given steroid for the last 2 weeks. So we don't normally recommend repeated courses. And even for more than 22 weeks of gestation, if we are going to resuscitate, the steroid is indicated. And aim is to give the full course, 2 doses, 12 to 24 hours apart, 1 to 7 days before the birth. So, පුළුවන් තරම් deliver කරන්න කලින් doses දෙකම complete කරගන්න පුළුවන් නම් මේකේ ප්‍රතිඵල ගොඩාක් වැඩි. Antenatal steroid වල ප්‍රතිඵල තමයි neonatal death. Premature දරුවෙක්ගේ මරණය 30%කින් අඩු කරන්න steroid දෙන එක වැදගත්. Sometimes we talk about steroid, but we don't tell you all about the importance of giving steroid. Now, can you see, if you give steroid to a mother, that will reduce the death by 30%, and that will reduce the NEC by 50%, and that will reduce grade 3 to 4 intraventricular hemorrhages by 45%. So all these are evidence-based, right? And there's no argument, no doubt about these effects. So these are solid evidence, and these are very useful intervention. But simple. Dexamethasone is available in our country, and it's not difficult to give. It's just you have to make sure that you remember and you don't miss it. Magnesium sulfate. We all know the third intervention is magnesium sulfate. Again, this is not new. We all give magnesium sulfate. But again, make sure not to miss it. And make sure that you give magnesium sulfate for all infants less than 30 weeks of gestation. And magnesium sulfate දුන්නහම preterm labor එක risk එකක් අඩු වෙනවා කියලා හොයාගෙන තියෙනවා. And cerebral palsy risk එක 30%කින් අඩු වෙනවා කියලා හොයාගෙන. So magnesium sulfate දෙන්න. අපි දන්නවා 4 gram bolus දීලා අපිට අමතක වෙන දෙයක් තමයි 1 gram per hour infusion එකක් අපි අම්මට ලබා දෙන්න ඕනේ. එතකොට අම්මව මොනිටර් කරන්න ඕනේ. අම්මගේ magnesium level මොනිටර් කරන්න ඕනේ. obstetrics management. But we have to make sure that these things are happening. And also administer prior to transfer. Transfer යවනවා නම් in vitro transfer එකක් විදිහට යවනවා නම් අඩුම තරමේ bolus එක හරි දීලා
අම්මව පොඩ්ඩක් මොනිටර් කරලා බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් මොනිටර් කරලා ඕනේ. and දීලා නැත්තම් මැග්නීසියම් සල්ෆේට් දීලා නැත්තම් අමතක වෙලා නම් හරි මිස් වෙලා නම් හරි ඩිලිවර් කරන්න පැයකට කලින් දුන්නා that is going to have some effect. So please make sure that at least you give magnesium sulfate at least even immediately before the delivery if it has not been given before. Right. The cord clamping. The fourth intervention එක තමයි cord clamping. Cord clamp optimal cord clamping කියන්නේ අපි දන්නවා delayed cord clamping කියන දෙයක් කරනවා. දරුවෙක් ඉපදිච්ච ගමන්ම cord එක clamp කරන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම premature දරුවෝ. At least 1 minute cord එක clamp කරන්න නැතුව අපි තියාගෙන ඉන්න ඕනේ. එතකොට placenta එකේ තියෙන lait එකෙන් යම්කිසි ප්‍රමාණයක් දරුවාගේ ශරීරයට එනවා. ඒක ගොඩක් important. For all babies less than 34 weeks. And this decreased mortality nearly by third for all premature babies. Now, can you see how important it is? Now these are all evidence based. The optimal cord clamping is helping to reduce mortality by 1/3. The thermoregulation, the fifth intervention. Now I'm sure you can understand these interventions are not high tech interventions. These are all simple interventions that we can do. But our problem is we are not paying enough attention to these interventions. The thermoregulation. So how much are we careful when we are dealing with a premature delivery to look after the temperature of the baby? And always when we admit the baby to the neonatal unit from the labor room or the theater, the temperature is either 35, 35.5, 36, and occasionally we see normal temperature. But most of the time, the temperature is not normal. They are hypothermic. So this is going to affect the outcome very seriously. And I just want to highlight for every 1 degree Celsius decrease in admission temperature, හැම Celsius එකකටම අඩු වෙන එකකටම mortality එක 128කින් වැඩි වෙනවා කියලා ඔප්පු කරලා තියෙන ස්ටඩීස් වල. ඒ කියන්නේ දරුවෙක්ගේ ටෙම්පරේචර් එක තියෙනවා 36.5 37.5. 36.5 තියෙන අවමේ තියෙන ඕන එක 35.5ට තියෙනවා නම් ඇඩ්මිට් කරනකොටම ඩෙත් වෙන්න තියෙන chance එක 128කින් වැඩි වෙනවා. ටෙම්පරේචර් එක සෙල්සියස් අංශක 2කින් අඩු වෙලා නම් අපේ නොසැලකිල්ල නිසා 156කට වගේ ප්‍රමාණයකින් මේ දරුවා මැරීමේ chance එක මිය යාමේ chance එක වැඩි කරලා අපි දීලා තිනවා පටන් ගන්න. So එතකොට ඒකට අවධානය යොමු කරන එක වැදගත්. උෂ්ණත්වය පාලනය කරගන්න අපි මොනවද කරන්නේ? මම ඒක තව පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට කතා කරනවා. Early breast milk, high-value intervention. අමාරු දෙයක්ද? නෑ. අපිට හොඳට අපි breast feeding හොඳටම කරන රටක් ලංකාව. So early breast milk is life-saving for premature babies and for any baby, but especially for premature babies. And early breast milk within 6 hours of life. Every baby who is less than 34 weeks should be given breast milk within first 6 hours. But aim for first maternal breast milk for mouth care. Now even for a 23-weeker, 24-weeker, even for a baby who is very sick, maybe on multiple inotropes, on the ventilator, maybe high frequency ventilation, very sick baby, but still the breast milk can be used as mouth care. Okay? So you can ask the mother to express breast milk and use for mouth care, and this has a very important effect. I will come to that. And milk production increases with time spent with skin to skin for premature babies. If you do skin to skin, or what we call skin to skin, or even kangaroo care, more you do skin to skin, the milk production will be high and the volume will be high. And expressed breast milk volumes are significantly more if pumping starts within 1 hour of birth. ඉක්මනට pump කරන්න ගත්තොත් දැන් කොච්චර අපිට අමතක වෙනවද? premature බබා deliver කරනවා සති 26 27 බබා deliver කරනවා NICU එකට යනවා intubate කරනවා ventilate කරනවා අපිට අම්මව මතකත් නැහැ අම්මව හිටියද නැද්ද බලන්නෙත් නැහැ අපි බබා ගැන විතරක් බලනවා බබාගේ feeding වලට ready වුණාම තමයි අපිට අම්මව මතක් වෙන්නේ කිරි ගන්න. එතකොට අපි අම්මව අප්ඩේට් කරලා තියෙනවද ඒ දරුවා ගැන මොකද්ද වෙන්නේ කියලා තියෙනවද ඉපදිච්ච වෙලාවෙ ඉඳන් NICU එකට ඇඩ්මිට් කරච්ච වෙලාවෙ ඉඳන් අපි මොන විදිහේ දැනුවත් කිරීමක් අම්මා සහ තාත්තා කරලා තියෙනවද සහ අපි කිරි දවන්න අම්මට මතක් කරලා අම්මට උදව් කරලා තියෙනවා.
පළවෙනි පැය ඇතුළත කිරි දොවන්න ගත්තොත් මිල්ක් වොලියුම් එක අනිවාර්යෙන් වැඩි කියලා ස්ටඩීස් වලින් පැහැදිලිව පෙන්වන්න කරලා තියෙනවා. අපි ඒක අත්දැකීමෙනුත් දන්නවා. right so මේවා ඉතින් early breast milk වල වාසි මේවා ස්ටඩීස් මම කියන්නේ නැහැ. receiving breast milk instead of formula reduce the risk of NAC by 2/3. obviously formula දුන්නොත් NAC එනවා කියන එක අපි දන්නවා. Oropharyngeal colostrum reduces ventilator associated pneumonia. මම ඒක තමයි ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ බබා කොච්චර සික් වුණත් ෆීඩ් කරන්න අපිට බැරි වුණත් colostrum දවලා මව්කිරි දවලා oral care කරන එක regularly oral care කරන එක maybe 6 hours or 8 hours මව්කිරි කටේ ගන්න oral care කරනවා කියන්නේ ගෝස් එකකට මව්කිරි ටික අරගෙන සෝක් කරලා බබාගේ oral cavity එකේ තවරන එක උදව්වක් වෙනවා ventilator associated pneumonia ඉතාමත්ම ප්‍රධාන ප්‍රමාණයකින් අඩු කරා. අපි දන්නවා අපි ටියුබ් දාගෙන වෙන්ටිලේට් කරලා ඕන් තරම් බබාලට නියුමෝනියා හැදිලා මැරිලා තියෙන වෙලාවල් දකිනවා. ඒක අඩු කරන්නේ මේ බොහොම සරල දෙයක්. මේකට සල්ලියක් නැහැ. මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ අපිට අපේ ඔළුව කල්පනා කරලා මතක් කරලා හදවතින් මේ දේවල් ක්‍රියාවේ යොදවන එක අම්මත් සමග එකතු වෙනවා. And breast milk instead of any formula protects against ROP. ඒක දන්නේවා IQ වැඩි වෙනවා කියන එකත් අපි හැමෝම දන්න කාරණා. අලුත් දෙයක් තමයි මේ පෙරිප්‍රෙම් ප්‍රොජෙක්ට් එකේදී කරන අලුත් දෙයක් තමයි එංගලන්තේ මට ඇත්තටම සතුටුයි මොකද මීට අවුරුදු 11කට කලින් මම මගේ පුහුණුව සඳහා එංගලන්තයට යනකොට මව්කිරි වලට තිබිච්ච තැනයි අද දවස වෙනකොට එංගලන්ත වගේ රටක මව්කිරි වලට තියෙන තැනයි ගත්තාම ඇත්තටම සතුටුයි මොකද ඒ කාලේ වෙනකොට ෆෝමියුලා තමයි වැඩි හරියක් දරුවන්ට දුන්නේ ගොඩක් මේ hospitals වල නමුත් දැන් අපිටත් වඩා එහාට යම්කිසි ප්‍රමාණයකට ඒගොල්ලෝ එහාට ගිහින් තියෙනවා ඒ අලුත් දේ තමයි අම්මා කෙනෙක් ඩිලිවර් කරන්න යනවා නම් ප්‍රීමැචුවර්ලි ඩිලිවර් කරන්න කලින් මව් කෙනෙක් එක්ස්ප්‍රෙස් කරන්න පුළුවන් 1 to 2 ml ලොකු නෙමෙයි බෝතල් ගන්න නෙමෙයි just 1 to 2 ml colostrum can be expressed before the baby is born so what they do is every mother is aware about this. And this is not only the medical team, the society is aware of it, and they are making the society aware of it. So when a mother goes into premature labor, she knows that she has to express milk, and she will try it. So they have 1 to 2 ml of colostrum even before the baby is born. And this is used either if the baby is stable, this is used for as feeds, or if the baby is sick, that will be used as oral care. And amazing, the results are very, very impressive. So next intervention is volume target ventilation. මම ඒක ගැන ගොඩාක් කතා කරන්න යන්නේ මේක අපිට එච්චර පුරුදු දෙයක් නෙවෙයි. අපි දන්නවා අපි මම දන්නවා මෙතන ගොඩක් නර්සස්ලා ડોක්ටර්ස්ලා ඉන්නෝනේ NICUs වල වැඩ කරන. අපි ගොඩක් පාවිච්චි කරන්නේ pressure control ventilation. Pressure control ventilation කියන්නේ අපි pip එකයි තමයි adjust කරලා breaths දෙන්නේ අපි tidal volume එක ගන්න. ඒ breath එකත් එක්ක deliver කරන වායුව volume එක කොච්චර ප්‍රමාණයක් පෙනහල් වලට යනවද කියන එක ගැන අපේ අවධානය අඩුයි අතට. අපි දන්නවා අපි සමහර වෙලාවට 5 ml per kg tidal volume එකක් ගැන හිතලා බලන්න පුළුවන් නම් ventilator එකේ. නමුත් අපේ අවධානය මේ volume ventilation කියන එකට අවධානය ගොඩක් අඩුයි. අපි බලන්නේ pressure එක දිහා බලලා saturation දිහා බලලා FiO2 බලලා තමයි ventilate කරන්නේ. අපි ඒ neonatal ventilation එකේ ඉන්න තැන ටිකක් ප්‍රාථමිකයිද. දැන් ලෝකේ ඊට වඩා එහාට ගිහිල්ලා neonatal ventilation වලදී volume ventilation තමයි ගොඩක්ම popular. So volume ventilation is becoming more and more popular, and this is something that we have to start. And even the major hospitals like Castle Street Hospital, we are not practicing, but we have started practicing it. But we need to improve. We need to educate you all, and we need to start, and we need to spread the message, and we need to train for volume ventilation. Volume ventilation වලින් වෙනස තියෙන්නේ lung damage එක අඩුයි. අපි දන්නවා ඔයගොල්ලෝ වොන් තරම් දැකලා ඇති සති 24 25 26 බබාල වෙන්ටිලේට් කරලා බේරගත්තට සමහරලාට CPAP වල nasal pumps වල මාස ගණන් ඉන්නවා chronic lung disease වෙනවා. ගෙදර යන්නේ මාස 3න් 4න් වෙන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුව තමයි අපි වෙන්ටිලේට් කරන ක්‍රමය අනුව අපේ
දරුවන්ගේ lungs damage වෙනවා. ඒ damage එක අඩු කරන්න පුළුවන් එක ක්‍රමයක් තමයි මේ volume target ventilation. එහෙම නැත්නම් volume guarantee ventilation කියන එක. නමුත් ඒක කරන්න පහසුකම් තියෙන්න ඕන. අපි පාවිච්චි කරන ventilators වල මේ පහසුකම තියෙන්න ඕන. ඒ නිවැරදිව මේ volume measure කරන්න පුළුවන් පහසුකම තියෙන්න ඕන. එහෙම නැතුව අපිට කරන්න අමාරුයි. මේක ටිකක් අපිට එක සැරේටම කරන්න බැරි දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් තියෙන තැන්වල හරි අපි මේක පටන් ගන්න ඉස්සරහට ඔබව දැනුවත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. right. ඊළඟ ඉන්ටර්වෙන්ෂන් එක තමයි 8th ඉන්ටර්වෙන්ෂන් එක කැෆේ. ඔන්න අපිට එක ඉන්ටර්වෙන්ෂන් එකක් ආව අපේ රටේ නැති ඉන්ටර්වෙන්ෂන්. කැෆේන් සිට්‍රේට් කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ අපි හැමෝම දන්නවා we use some kind of respiratory stimulants for premature babies. What we use is aminophylline. We use either IV aminophylline or we use oral theophylline when the baby is fit enough to be given orally. But caffeine is better than theophylline or aminophylline, and it has shown a lot of benefits. Caffeine is not yet available in Sri Lanka, but I'm sure I can make it available this year. So we are working on that. So caffeine for all less than 30 weeks of gestation or less than 1.5 kilos and less neurodevelopmental impairment at 18 and 28 or 21 months. So a lot of important effects on the brain development. And less cerebral palsy when used at extubation, less chronic lung disease, and reduce extubation failure within 7 days. So caffeine වල ගොඩාක් වැදගත් ගුණාංග තියෙනවා. Ninth intervention is the prophylactic hydrocortisone. This is something new, and this is something new even for the developed countries. And what is this prophylactic hydrocortisone? And we have hydrocortisone; it's freely available. And the prophylactic postnatal hydrocortisone is a relatively new protocol and administer low dose regime to all infants less than 28 weeks. හැම සති 28කට වඩා අඩු හැම දරුවෙකුටම prophylactic hydrocortisone දීම නිසා chronic lung disease හැදෙනවා අඩුයි. ඒගොල්ලන්ගේ ventilation duration එක අඩුයි. ඒගොල්ලන් නිරෝගීව discharge කරන්න ඉක්මනට discharge කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා කියන එක studies වලින් ඔප්පු වෙලා තියෙනවා. දැන් මේක අලුත් intervention එකක් විදිහට අනිත් දියුණු රටවල් වල පාවිච්චි වෙනවා. අපි පාවිච්චි කරන්නේ නැති වුණාට but now we are starting the same intervention here. So it increased survival without bronchopulmonary dysplasia and it lower rates of neurodevelopmental impairment in 24 to 25 weeks babies, and there's increased risk of sepsis. 24 25 weeks වලදී studies වලින් පෙන්නලා තියෙනවා sepsis rate එක වැඩි වෙනවා කියලා. නමුත් neurodevelopmental outcome එකත් එක්ක ගත්තාම ඒක එච්චර important නෑ කියලා තමයි කියන්නේ. But for bigger babies it's extremely important, but you have to be careful when you are using hydrocortisone. You have to make sure that you are not giving hydrocortisone to a baby who is septic, either biochemically or microbiologically or clinically. So baby should not be septic, and you can make the sepsis worse if you are not careful. The dose is 0.5 milligrams per kg IV twice a day for 7 days, and then 0.5 milligrams per kg IV once daily for 3 days. That's the regime which is being used for healthy premature babies less than 28 weeks. The 10th intervention is probiotics. Again, probiotics is something you know about probiotics, and probiotics is very popular now, and it's being used for premature babies, and this has significant impact on reducing the incidence of NEC. So this is given to babies less than 32 weeks and less than 1.5 from day 1. And what probiotic we use is we have only one probiotic which can be used, but there are different types of probiotics. Those things are not available, but what is available in Sri Lanka can be used. The 11th and the last intervention is intrapartum antibiotic prophylaxis. Again, not a magic intervention. It's just giving antibiotics for a mother who is in premature labor. So aim is to give 95% of women established preterm labor less than 34 weeks of gestation to receive antepartum antibiotics prophylaxis at least prior to 4 hours prior to delivery. කවුරු හරි අම්මා කෙනෙක්
සති 34කට වඩා අඩුවෙන් ඩිලිවර් කරන්න යනවනම් ඒ අම්මට ඩිලිවර් කරන්න පැය 4කටවත් කලින් ප්‍රොෆිලැක්ටික් ඇන්ටිබයොටික්ස් දෙන්න පුළුවන් නම් ඒක හරිම ඉම්පෝර්ටන්ට් කියලා හොයාගෙන තියෙන විශේෂයෙන්ම to prevent GBS group B streptococcal disease and ඒ දෙන එකට membranes rupture වුණාද නැද්ද කියන එක අදාළ නැහැ. Dribbling තිබුණාද නැද්ද කියන එක අදාළ නැහැ. If the lady is in premature labor before 34 weeks of gestation, despite whether she has dribbling or rupture of membrane, the mother should be given prophylactic intrapartum antibiotics at least 4 hours prior to delivery. That will save a lot of lives and especially against GBS. So the reduced risk of delivery within, and also it reduces the risk of delivery by 20%. Sometimes the delivery can be delayed, and the reduces risk of abnormal neonatal cranial ultrasound finding by 20%. And we all know GBS is damaging premature babies more than the term baby. So giving intrapartum antibiotics is extremely important, because if the mother has GBS, which is a common problem, undiagnosed problem, so giving intrapartum antibiotics has no disadvantages at all. And what we give, we should be giving benzyl-penicillin or cephalosporin, and vancomycin is indicated if the penicillin is, the lady is allergic to penicillin, but vancomycin is not really encouraged by the microbiologist. Okay, so summary of the part 2 is again back to these 11 interventions. I'm repeating, these interventions are easy and most of these are available. Only few things are not available. Only 2 things that we can't do right now is caffeine and the volume guarantee ventilation. All the others 9 interventions can be done. So please learn these interventions. We are coming from province to province to teach you again about these interventions in the future, in this year. And please learn this intervention and make sure that your babies or the mother before delivery, these interventions are given antenatally and as well as postnatally to the baby. So I'm going to end up with a small story. This is a true story. This presentation was done about 6 years back, so don't worry about the timing and the time framework. And this is a story, actually the storyteller is the baby, but I'm talking on behalf of the baby. So my name is I'm ex-preterm baby. I was born at 24 weeks with 624 grams and now 15 days old. So 15 days old when I was making this story, and living at number 6 bed NICU Castle Street Hospital, Colombo 8, and listen to my story. So this is the size of the baby, just little longer than the pen, and the pen was clean with sterilium before we took this picture. So before I was born, my mother was found to have very high blood pressure at 24 weeks of gestation. She was given steroid 2 doses. I repeat this, and we knew, now this is 6 years back, the steroids are important to save lives. And they said I may be just over 500 grams by scan, and they decided to deliver me soon because to save my mother's life, and we both were excited. So this slide for about again steroid, I'm not going to talk about it. And they were concerned, both teams discussed, and this is something which should happen. And if we are going to have a preterm delivery, the neonatal team should be informed well in advance for us to get ready for the delivery. And these are real pictures, real-time pictures taken at that time. And I actually took all these pictures because I wanted to make a story out of this case. And fortunately, it became a success story, so I could complete the story and the presentation happily. I heard them talking to my mother a lot about me, and some were terrifying, both of us, but they reassured. This is the mother. This is myself in the operation theater talking to the mother, because this mother suddenly came and we did not have time to meet her in the antenatal or the
obstetric ward. I could talk to her only inside the operation theatre. The delivery room was waiting for me for my stabilization, and the warmer is on, and there are some equipments. You can see the basic. I'm not going to go into detail. You know all the neonatal resuscitation or stabilization equipments for a newborn baby, premature baby. And we were also to rush me to the NICU, transport incubator, the neopuff attached to the incubator, and the monitor. Not the standard setup, but something is better than nothing. I just want to highlight, and we are still using this bag and mask resuscitation gadget to resuscitate all the babies, and only very few places in our country have this TP resuscitator, which we call neopuff. But very soon you will be having one of these, and this is the new resuscitation system for Sri Lanka, which has the TP resuscitator with pressure control and the blended gas, which will be connected to cylinders, and this has a humidifier also. And this is one machine, and this is another model, again the TP resuscitator, and this has an inbuilt blender which gives 21 to 100% oxygen, and you will not be using pure 100% oxygen. And this goes through a humidifier, and this will give warm, humidified, blended gas with pressure control for resuscitation. And this is the best system in the world for neonatal resuscitation. I'm happy to say, I'm proud to say, this is not even used very frequently or very commonly in the countries like US, UK or Australia as we speak, but in America they are using it. But we are going to be more advanced than most of the developed countries, and we will be distributing 100 of these machines this year, probably within few months, completely through a donation process program by the Perinatal Society, and you will be resuscitating your preterm babies or even the term babies with the very high standard resuscitation system in very near future. We will be giving 100 machines to cover all the important hospitals in the country. So a moment before I came out, the clean hands, you have to always make sure that you wash your hands, and ready to go, they were delivering the baby, and we are waiting to receive the baby. And this is a midwife waiting with the plastic bag. And see how they handled me. Not as bad as I thought. What a smooth delivery, and the section was done by one of the very senior house officer, senior medical officer, SHO in the obstetric team, and he delivered the baby with the membranes very smoothly. But I want to mention at this point, I have seen some videos, babies being delivered in the membranes and keeping within the membrane for a long time until the baby becomes cyanosed. Make sure that you can deliver the baby like this with membranes smoothly, but immediately after delivery, you have to make sure that you rupture the membranes and take the baby out. Otherwise, baby will be hypoxic inside the membranes. So the smooth delivery, and they did not clamp my cord soon, and we knew about this delayed cord clamping, and these are the effects. I'm not going to go into detail. So we did delayed cord clamping, which is very beneficial for the baby. And why am I going to a bag and no wiping? Straight away into a plastic bag. And the baby, you can see the baby is going to a plastic bag. Sorry, this is not the right bag, but this is the bag we had at that time, and we need to have proper bags. But we were using ordinary, what is called grocery bag. And now I know this is a well-known practice to protect me from hypothermia. You know, babies should be delivered into a plastic bag without wiping, and that will prevent hypothermia. And you know, hypothermia is a significant killer. I have mentioned that before. So they gave me CPAP from birth. So these are extremely important interventions that you can do. And you can see there's a T-piece, and I'm holding the mask against the face, and we are giving CPAP. We're giving CPAP right from the operation theater. And the baby is breathing, heart rate was good, and the baby's color is good. So there was no rush to intubate and ventilate. And we were just giving CPAP. And if need, you can give positive pressure ventilation by closing this port. So warm and gentle
transport with CPAP. The setup is ready. When the baby is stable, we will be having the baby inside the incubator, and then we'll be sending the baby to NICU. So I'm excited. New environment in NICU and Castle Street Hospital. So that's our NICU at Castle Street Hospital. The baby is going to a new environment. My home is ready. The home is the incubator and wet inside. Little excited why the incubator is wet inside. You can see. I just want all of you to concentrate. You can see some water deposition inside the incubator, which means the humidity inside the incubator is about 90%. And this is something that you need to practice, you need to do carefully with all the infection control, changing the water in the incubator. And before the baby arrives at the neonatal unit, the incubator should be warm enough and the incubator should be humidified properly so that baby's temperature is maintained properly. And you should be able to see the deposition of water inside the incubator. More about my home inside with the incubator temperature. The low means baby's temperature because baby is not yet here. The probe is alarming because the baby is still not there. And you can see the humidity is 95%. And the bed is ready. I want you to have a look at this. This is the bed with a boundary, and always you have to have a nice deep enough boundary to contain the baby within the incubator. Don't have a boundary which is not just 1 or 2 inch just to cheat yourself to say that you have done a boundary. The boundary should be deep enough so that baby is contained and maintain flex position like in the inside the womb. So please make sure that you practice all these things when you manage a preterm baby. So welcome arrangement at NICU for me, ready to welcome when the incubator and everything is ready, and other things are also ready, not really nice things, intubation, cannulation, ventilation, surfactant, all these things are painful things, but can't help. We have to do those things to save the baby's life. So much of things happened within the next hour, where we gave CPAP, IV lines and blood tests, surfactant given, UVC inserted, OG tube, vitamin K, IV antibiotics, aminophylline, IV fluids, X-ray taken, blood gases, sugar, and saturation target 90 to 94%, and blood pressure monitored, body temperature, inward brain scan was done, and the parents were spoken to and they were updated. So many things. And all these things should happen within first hour, which we call golden hour care. All these things should happen within the first. Try to do all these things within first hour and complete everything within first hour. So now your golden hour is gone. Please leave me alone. Less noise, less light, please, and less handling. I have not put that, but keep an eye on my monitor. So this is exactly the same baby. You can see nicely pink on CPAP, and mind you, this is a 24-weeker, but 600 gram. Not much of respiratory distress, but needed only surfactant and stable on CPAP. So lucky baby. Now I am 15 days old. There's some time back. So much of excitement. No time to tell everything. So many good things. Noise and the light are a bit too much. Some are still rough in handling me. I haven't felt my father's touch yet. A bit worried because we have that's our culture. I think we have to change that. We don't let the fathers to come and touch and cuddle or carry or do the skin to skin. We let the father to come and just visit the baby only. And most of all, they did not make me septic. That is surprising actually for a baby like this. And waiting for mother's love, little late, but it was okay. So finally, we were able to give the baby to the mother for a cuddle, and that's the mother holding the baby. And then he was 1 year. This picture was taken at 1 year. At 1 year, this is a 24-weeker, can sit alone, speak few words, can see and hear well, and what else? And we all are happy. And he was 5 years when I did that. Now he is 6 years and in grade 1, doing very well. So that's the basically how we handle that baby in short. So delivery at the right place. So fortunately, this baby was delivered at Castle Street Hospital.
it doesn't mean that baby cannot be saved any other place, but if the baby was delivered in a small hospital, maybe base hospital with minimal facilities, this baby would not be surviving today. So it's very important that this small babies, premature babies, should be delivered in the right place, where the facilities and the right things are available to treat the baby. And antenatal steroid we gave, magnesium sulfate, communication to teams with parents, and preparation, stabilization in the labor room and the operation theatre, and the transport, NICU incubator equipment, and intrapartum antibiotics. Actually, we were not aware about it. It's a new intervention, so that was not given for this baby. And smooth delivery, delayed cord clamping, maintaining sterility throughout, using a plastic bag, thermoregulation, humidification of the incubator, CPAP right from the delivery room or the operation theatre, and throughout the transport, and even in the NSU. I just want to tell you something. When a baby is delivered in the operation theatre or labor room, and you give CPAP and you transport it CPAP, but please make sure when the baby is admitted to NICU, you immediately, there are two things that nurses should do when the baby arrives at the NICU from the labor room or theatre. This premature baby, immediately transfer the baby to the incubator, and there are two things that should happen simultaneously at the same time. එකම වෙලාවට යුතු දෙකක් තියෙනවා. ඒකෙන් සමහර ඒවා පරක් වෙනවා. සමහර වෙලාවට මේ දෙකම කරන්නේ නැතුව කැනියුලා දාන්න ගන්න වෙලාවක් තියෙනවා. සමහර වෙලාවට UVC දාන්න වෙලාවක් නෑ. කෙරෙන්න ඕන පළවෙනි දේ තමයි immediately CPAP machine එකෙන් CPAP එක ආපහු පපාට transfer කරලා CPAP පටන් ගන්නවා. නැත්නම් අර වෙනහලු පවත්වගත්ත තත්ත්ව සම්පූර්ණයෙන්ම අපි නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒකම කියන්න ඕන දේ තමයි saturation probe එක high කරගන්න. එතකොට අපිට monitoring එකක් තියෙනවා. අපි දන්නවා saturation හොඳයි heart rate එක. So CPAP and the saturation monitor, two things should happen immediately. Don't waste time for that, right? And then after that you can do all these other things, getting the IV lines and getting the temperature probe, getting UVC surfactant. All those things can be done later, but remember within 1 hour. And CPAP at birth and transfer, warm and smooth transport with uninterrupted CPAP, and target to finish in 1 hour. So basically, in short, that is all about I have to say. What is new in management of premature baby, and in a kind of a story format, this is how you should look after, this is how you should care for a premature baby. I hope I did it a little fast, but I think hope you got some idea. Thank you very much. Thank you very much, sir. Thank you for that comprehensive lecture on as the most respectable professionals who give the life to someone where we need change in our attitude for the better outcome. Sir, we have few questions. We have received only few questions, but mainly related to drug doses. Yeah. What is the probiotic dose and the recommended duration for these babies? The dose is actually little controversial because we don't have the same preparation which is being used in the UK for this preterm project. We have as you all know, we have only one preparation. It's called Protectis, and the Protectis dose, there's no neonatal dose, so I can't exactly tell you what dose you should be using for premature babies, because that will be very individual kind of advice, because there's no proper dosage for premature babies mentioned in the Protectis. So Protectis dose is not very clear about. I'm sorry, I can't tell you the exact answer, but I'm trying to get the answer from the preterm team. I have written to them. I have given the details of the preparation available in our presently available preparation, and I'm waiting for their response to you how much to use from Protectis, because that is the only drop form probiotic available. But once I get the answer from the preterm team, I will share the answer.
Thank you, sir. The same for the hydrocortisone dose as well. Yeah, that's, I think I mentioned hydrocortisone dose. Let's, the dose is 0.5 milligrams per kg, 0.5 milligrams per kg IV BD for 7 days. And then another 0.5 milligrams per kg IV once daily for 3 days. So altogether 10 days, BD for 7 days, once daily for 3 days. The same regarding this antenatal steroids, sir. Now, whether giving these antenatal steroids just before delivery, is Yeah. there a good response, or what is the best time that we recommend for them to give the antenatal Right. steroids? Yeah, you have to get the full effects of antenatal steroid, you need to complete the course before 1 to 7 days prior to delivery. Which means at least 1 day prior to delivery, if you can complete, to 24 hours prior to delivery, if you can complete the 2 doses, that is the best. But giving a steroid dose at the last moment even has some effects on the lung maturity. So even if the mother has not been given steroid, giving some maybe few hours prior to delivery still has some effects, but not the best effect. To get the best effect, you have to complete the 2 doses before 24 hours, prior to 24 hours of delivery. Fine, sir. Now, there's another question regarding this plastic bag. So we put them into a plastic bag at the time of delivery. When to remove this bag? When to? Remove the bag. When to take the baby out from the bag? Right, I think that's a good question. Once you have taken the baby into the bag, and then with the bag you transport the baby into the NICU, and once the baby is taken into the NICU incubator, then you can set the CPAP, you can get the saturation probe, and get the temperature probe, and then you can remove the bag. Inside the incubator, you can remove the bag, because baby will be with a lot of amniotic fluid and all that, and you should not be keeping the baby with that wet bag inside the incubator. You can remove the baby once the baby is admitted to the NICU incubator, which is already warm and humidified. Then you can remove the bag. Is there advantage for keeping it for till we finish the UVC insertion, sir? Sorry? Is there any advantage to keep the bag till we finish UVC insertion? Well, if you have used a sterile bag, you can keep it. But in our setup, we are not using sterile bags. So I personally don't like to keep that bag for a long time because this is not a sterile field. So I think better if you are going to use the UVC, it's I think always better to remove this bag and clean the area and have the sterile environment before you do the UVC, because this bag is not a sterile bag. Thank you, sir. Thank you very much. I think those are the questions we have received. No, yes, sir. There's another one more question. Is there a place for prophylactic fresh frozen plasma for extreme preterms? No, definitely not. Definitely no. There's no place for prophylactic FFP for premature babies, and always we have to be very careful with this blood and blood products, and there should be an indication to give FFP. Only indication is the if you have bleeding or high INR, but occasionally sometimes without INR, you may have to give a kind of life-saving FFP if the baby has evidence of pulmonary hemorrhage, or if the baby has significant some kind of evidence of bleeding. Then probably if you don't have what is called bedside INR testing facility is not available, then you can go ahead and give FFP, but otherwise there's no place for prophylactic FFP. And there's a comment from Satika from Australia, sir, where they give Bifidobacter brevi 1 ml daily when on minimal enteral feeds,
and 1 ml BD on full feeds. I think she has given the answer for that, the dose for the probiotic. Where the practice in Australia, they Right. give 1 ml daily when on minimal enteral feeds and go for BD dose. Okay. Thank you, Satika, for that. And we are actually very, not very familiar with probiotics yet. So thank you for that input. And is there any advantage delivering with the amniotic bags? I think you Uh, have. well, that's a good question. My only thing is the physical discomfort will be less. But as I said, I don't know, I'm sure you may have seen, there were some time back, there were some videos circulating in the social media, similar baby being delivered in a sack, and they were watching and they were smiling, they were laughing and they were doing videoing. And that video very clearly showed the baby was moving nicely inside the bag and nice color baby. But if you very carefully look, keep looking at the video, the baby's movements were going down and the baby was turning blue. So we were basically making the baby hypoxic inside the bag. It's okay to deliver with the membranes, but immediately after delivery, because once the placenta is once the baby is delivered, the uterus goes into contraction and the placenta separates, and the baby has no way of getting oxygen. And from that placenta side, there's no oxygen. From outside, we are keeping the baby inside the sac and we are making the baby hypoxic. So that's very, very dangerous. That's kind of what do you call it? That's kind of killing the baby. So now we are getting more and more questions. Yes. When can we measure body weight in these extreme preterm babies? When do you recommend to measure body weight? Okay, body weight should be measured definitely at birth. Ideally when the baby is admitted to the NICU, because most of these high-tech incubators has inbuilt weighing scale. So you don't have to take the baby again out from the incubator. If you have the facilities to check the weight inside if the incubator has inbuilt weighing scale, now most of these new incubators have this facility. So when you admit the baby to the NICU incubator, at that time itself you can check the weight. Where we need to check the weight for all the calculation, for IV fluids, antibiotics, surfactant dose, for everything we need the weight. So admission weight is very important. If you can't take it in the operation theater or the labor room, I guess you do it when the baby is admitted to the NICU incubator. But if you don't have the facility to take the weight in the incubator itself, what you can do is you can keep the weighing scale ready by the side of the incubator, and before you admit the baby, immediately take the baby to the scale. It takes only a matter of seconds and check the weight, and then pass the baby to the inside incubator. But after that, you should have facilities to check the weight daily. And this calculation or prescribing fluid, day 1 80 ml per kg, day 2 95 ml per 95 ml per kg, day 3 110 ml per kg. All that is artificial, and this is for a very very crude fluid prescription. But for a proper scientific real fluid prescription, you need to know the weight of the baby on daily basis. So you can't take the baby out of the incubator for measuring. You should have the facilities ideally to check the baby's weight inside the incubator with the inbuilt one. That's the ideal situation. But at least babies who are stable, if you don't have that facility, you take the baby out and measure the weight. But we are having some disadvantages of taking the baby out, making the baby hypothermic, and sometimes you may have to disconnect the respiratory support to check the baby. So you have to balance the benefits and the bad effects of it. That's all as questions, sir. And I think thank you very much, sir, for this comprehensive lecture and clearing the doubts. And we, as the Perinatal Society and the Ceylon Neonatal Forum, will thankful all these participants who are there with us to get the knowledge, and hopefully we can meet
in month's time, for the last Saturday of the next month as well. I Thank you. wish Thank you, everyone. and a nice weekend for all. Thank you very much, sir. Thank you. And we thank your sponsors again for this help in this event. Yes. Thank you.